Well, people, we're happy to announce that the new Baghty Baptist Church building construction has started. It has been a dream project for quite some time. And despite all the hardship and financial constraints, we're glad the works are going on smoothly. That is the project site. Let's go and have a better view of the layout. This is the foundation. Laying breadth depth, it looks amazing. And gradually those pillars are coming up. Gigantic post pillars are all coming up, as we can see. I think we better consult the concerned person of this project to have more clarity. Baghty, এটা হেড মিস্ত্রি কোন আছে? আপনি আছেন নাকি? আচ্ছা, আপনি কি নাম আছে? আমি নাম তো ভোলা যাদব আছে। আচ্ছা, ভোলা যাদব। মানে তো নাম তো বি ভাল আৰু চাবল বি সুন্দৰ আছে, তো ভাল মানুহৰ নিচিনা লাগি আছে তো আমি খান। এইটো মোৰ পৰা আপুনি এইটো কাম খান লগা অলপ এইটো কৈ দিব পাৰিব নেকি? মোক কিমান টাইম লাগিব আৰু এইটো হৈছে কৰিলে কিমান মানুহ বহিব পাৰিব, এনে ৰাফ এষ্টিমেট কষ্ট কিমান নিচিনা যাব, এইটো কাৰণে অলপ কৈ দিব পাৰিব নেকি মোক এনেকৈ মোৰ পৰা? কাম তো দেৰি নহয় কাৰণে জলদি বি হ'ব পাৰে। এইটো তো মালিক খানলা ওপৰতে আছে, সামান মেটেৰিয়েল। আচ্ছা, আৰু মানুহ তো 1000 ওপৰ বহিব ইয়াতে। 1000 ওপৰ বহিব? হয়, ডাঙৰ আছে তো তেতিয়া? ডাঙৰ আছে আৰু এতিয়াই শুৰু হৈ আছে। আচ্ছা, এনে 2 সপ্তাহ পিছে যে কামটো দেখিব। আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া তো 10 লাখ 20 লাখ কথা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ক্ৰ'ৰ যাবলৈ আছে। এনে ৰাফ এষ্টিমেশ্যন কিমান নিচিনা যাব ভাবি আছে? আমি খান তো এনে ভাৱনাতে তো 2 crore তো পাৰ কৰিব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হয়। এইটো আপুনি একবাৰ মোৰ পৰা এইটো আপুনি লগা ড্ৰয়িং আছে নে নাই? এইটো আছে আছে আছে, মোৰ পৰা একবাৰ চাবলৈ দিব নেকি মোক এনেকৈ? দিব তো। A very large construction. All these pillars are finally taking shape. Touring dah ni lah, Baghty. আচ্ছা, ভালো আছে তো? মোর মোরা একবার আইব পারিব নাকি? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাই আছে না? সো দিস ইজ দ্য ডিজাইন। ভালো আছে তাই তো? যদি ডাঙর ডিজাইন হব করব। ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್। দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট এন্ট্রেন্স। ফ্রন্ট সাইড। ভালো আছে। আচ্ছা, একদম থ্যাঙ্কস দে। থ্যাংক ইউ বলা। ওকে, ভাল ভাল কাম কৰিবি। আপুনি খান লগাৰ নাম আছে না? এইটো পৰা তাড়াতাড়ি নকৰি কিনা একো নহয়, টাইম লৈ কিনা ভাল কৰি কিনা মন দি কিনা সুন্দৰ পৰা বনাবি দেই। ওকে, থেংক ইউ। আপুনি খান বি চব কাম কৰা মানুহে আছে? ভাল আছে, চব তাগৰা তাগৰা মানুহখনে আছে? ভাল আছে, ভাল পৰা মন দি কিনা কৰিবি। হেল্ল' হেল্ল' হেল্ল', yeah. To me it looks like a polygon structure, but we are no engineers. Definitely it will be a beautiful, well structured building to accommodate 1000 plus maybe. Let's hope and pray everything goes on fine. And please do remember us in your prayers. It will be of immense help for the smooth completion of this project. And in the meantime, my special thanks to Pro MP Eri
for inviting me to document this amazing project. Thanks, bro. This is how it's done. Erecting the pillars. Hello, young guys. So these are some of the young guys from this valley. Strong contributors to this amazing project. You people are doing a great job. That's great. Keep it up. Thank you, thank you. This is the old church building. Unfortunately, it will be dismantled in the coming days. These are also one of the young guys in collaboration with this project. These are some monuments of this congregation. This is the Silver Jubilee stone, and here is the Golden Jubilee monolith. It looks amazing. Do you, my dear viewers, I would like to have an earnest request to you to kindly subscribe to this channel. We lose nothing by helping one another grow. Kindly stretch out the helping hand, which will be of immense help. Please do the needful. This is Bro Rempi, Yeah. one of the strong contributors. He is the husband of the woman leader. Yeah. And he's my Son. son. He is a forever social worker. He's a great guy. Yeah. We are really proud to have him around here. Church steward. Church steward. Yeah. Mr. Merabemo, church steward. Yeah. He's busy working. Busy working, yeah. Yeah. Well, I'm signing off. Bye-bye and take care.